चलो चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो है चार्जिंग सेक्शन ट्रांसफर प्राइसिंग चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 92। तो सेक्शन 92 में क्या है? तो पहले तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज सेक्शन 92 ए। सेक्शन 92 ए में આવશે એસોસિએટેડ એન્ટરપ્રાઇઝ 92 એ। પછી ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન કયા સેક્શનમાં ડિફાઇન છે? સેક્શન 92 બી। 92 બી કેમ? બહાર વાળા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ 92 બી ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન એમાં આવી ગયું। પછી એએલપી આર્મ્સ લેન્થ પ્રાઇસ કેમાં નીકળે? સેક્શન 92 સી માં નીકળે। પતી ગયું। ચાલો નાउ મૂવ ટુ ધ અનધર એસોસિએટેડ એન્ટરપ્રાઇઝ સેક્શન 92 એ। એસોસિએટ એન્ટરપ્રાઇઝ સેક્શન 92 એ। એન્ટરપ્રાઇઝ શું કહેવાય? એન્ટરપ્રાઇઝ શું છે? एंटरप्राइज मीन्स एनी पर्सन एंगेज इन एनी बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी पर्सन बिजनेस एक्टिविटी में है उसको अपन एंटरप्राइज बोलते हैं ना। एसोसिएटेड एंटरप्राइज શું છે? So two enterprises are deemed to be associated if at any time during the previous year 13 ट्रांजेक्शन पहले पेज पे चार, पहले पेज पे चार, दूसरे पेज पे चार, तीसरे पेज पे चार और ऊपर ऊपर एक है वो। तो फोर फोर और ऊपर एक है 13वां। तो फोर यहाँ पे, दूसरे चार 8 हो गए, दूसरे चार 12 हो गए और लास्ट में एक आ गया जो है 13मुં જે છે તે। પછી હવે ચાલુ કર। પહેલું શું છે? વન એન્ટરપ્રાઇઝ હેઝ ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી 26% ઓર મોર વોટિંગ પાવર ઇન અધર એન્ટરપ્રાઇઝ। તો શું છે? એ લિમિટેડ બી લિમિટેડમાં 26% વધારે કેપિટલ હોલ્ડ કરે છે, તો એ એન્ડ બી એસોસિએટેડ એન્ટરપ્રાઇઝ થઈ જશે। પછી એ લિમિટેડ બી લિમિટેડમાં સાઈડ, બી લિમિટેડ સી લિમિટેડમાં 50%। તો એ એન બી અને બી એન સી તો એસોસિએટેડ એન્ટરપ્રાઇઝ થઈ જશે, કેમ? ડાયરેક્ટલી છે એટલે। બટ એ લિમિટેડ ઇનડાયરેક્ટલી હોલ્ડિંગ ઇન સી કેટલું છે? 60% એન્ડ 50%, તો 30% હોલ્ડ કરે છે। અને એએનસી એસોસિએટેડ એન્ટરપ્રાઇઝ બની જશે। કઈ રીતે? ઇનડાયરેક્ટલી। નાउ એની પર્સન હોલ્ડ્સ સેકન્ડ આવી જશે। સેકન્ડ કહું છે, સેકન્ડ યાદ કર। એની પર્સન હોલ્ડ્સ 26% ઓર મોર વોટિંગ પાવર ઇન ઈચ ઓફ ધ ટુ એન્ટરપ્રાઇઝ। તો શું છે? એ લિમિટેડ બી લિમિટેડમાં 26% ઓર મોર કરે છે, એ લિમિટેડ સી લિમિટેડમાં 26% ઓર મોર કરે છે। તો બી અને સી બંને એસોસિએટેડ થઈ જશે, કેમ? એ એન બી એન્ડ એએનસી તો એસોસિએટેડ થઈ જશે પોઈન્ટ એમાં, બી એન સી થઈ જશે એસોસિએટેડ એન્ટરપ્રાઇઝમાં પોઈન્ટ સેકન્ડમાં। પછી થઈ જશે થર્ડ પર આવી જા। એજ પેપર થર્ડ આવી ગયું। લોન એડવાન્સ બાય વન એન્ટરપ્રાઇઝ કન્સિડર્સ 51% ઓર મોર ઓફ ધ બુક વેલ્યુ of total assets of the other enterprise। તો એ લિમિટેડ છે, બી લિમિટેડ છે। બી લિમિટેડ ની બુક વેલ્યુ ઓફ ટોટલ અસેટ શું છે? 100 કરોડ છે। બટ લોન આપ્યું છે એ લિમિટેડ બી લિમિટેડ ને 51 કરોડથી મોર, 51% ઓર મોર લોન એડવાન્સ કર્યું છે। તો એ એન્ડ બી એસોસિએટેડ એન્ટરપ્રાઇઝ બની જશે। તો થર્ડ થઈ ગયું। પહેલું કયું હતું? પહેલું 26% ઓર મોર, સેકન્ડ છે 26% ઓર મોર ઇન ટુ એન્ટરપ્રાઇઝ, તો એ બંને થઈ જશે। થર્ડ આપણું આવી ગયું લોન એન્ડ એડવાન્સ વાળું આવી ગયું। થર્ડ આવી ગયું લોન એન્ડ એડવાન્સ 51% ઓર મોર। હવે ફોર્થ કયું છે? વન એન્ટરપ્રાઇઝિસ guarantees 10% or more of the total borrowings of other enterprise। તો 10% of more of total borrowings, total borrowings 100 કરોડ ની છે અહીંયા। અને એ લિમિટેડ 10 કરોડ ઓર મોર की ગેરંટી, 10 કરોડ ઓર મોર ની ગેરંટી આપે છે। તો તે આવી ગયું। તો વન એન્ટરપ્રાઇઝ ગેરંટીઝ 10% ઓર મોર ઓફ ટોટલ બોરોઈંગ ઓફ ધ અધર એન્ટરપ્રાઇઝ। તો બી લિમિટેડ ટોટલ બોરોઈંગ 100 કરોડ, એ લિમિટેડ 10 કરોડથી મોર અગર ગેરંટી આપે છે તો। પાછું કર, પાછળથી પાછું રિવાઇઝ કે બે પાના થઈ ગયા છે। તો પહેલું ચાર્જિંગ સેક્શન શું છે? એસોસિએટેડ એન્ટરપ્રાઇઝ 92 એ। ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન 92 બી, આર્મ્સ લેન્થ પ્રાઇસ 92 સી। એસોસિએટેડ એન્ટરપ્રાઇઝ ચાલુ કર। તો એમાં શું છે? પહેલું તો આપણું 26% ઓર મોર ઓફ ધ વોટિંગ પાવર। પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ આવી ગયો એની પર્સન હોલ્ડ્સ ટુ બી અને સી માં બંનેમાં 24% કરે છે। પછી લોન એન્ડ એડવાન્સ 51% ઓર મોર લોન એન્ડ એડવાન્સ આપ્યું છે। અને ચોથું છે આપણું વન એન્ટરપ્રાઇઝ ગેરંટીઝ 10% ઓર મોર ઓફ ધ ટોટલ બોરોઈંગ ઓફ ધ અધર એન્ટરપ્રાઇઝ। ટોટલ બોરોઈંગ ગેરંટી કરે છે, તો એ એન્ડ બી એસોસિએટેડ થઈ જશે। નાઉ વી મૂવ ટુ ધ ફિફ્થ પોઈન્ટ। ફિફ્થ પોઈન્ટ શું છે? વન એન્ટરપ્રાઇઝ અપોઇન્ટ્સ મોર દેન હાફ ઓફ ધ ડિરેક્ટર્સ ઓર એટલીસ્ટ વન એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર। તો એ લિમિટેડ બી લિમિટેડમાં ટોટલ 9 બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ છે। તો એ લિમિટેડ એમાંથી 5 ડિરેક્ટર્સ અપોઇન્ટ કરે છે। બી લિમિટેડ એક એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અપોઇન્ટ કરે છે। તો એ એન્ડ બી એસોસિએટેડ એન્ટરપ્રાઇઝ બની જશે। ફિર છઠ્ઠો પોઈન્ટ આ બાજુના પેજ પર આપણે છઠ્ઠો પોઈન્ટ પર આવી ગયા છે। છઠ્ઠો પોઈન્ટ શું છે? એની પર્સન અપોઇન્ટ્સ મોર દેન હાફ ઓફ ધ ડિરેક્ટર્સ ઓર એટલીસ્ટ વન એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર ઓફ ઈચ ઓફ ધ ટુ એન્ટરપ્રાઇઝ। તો એ લિમિટેડ બી લિમિટેડમાં કેટલા છે? ટોટલ બીઓડી 10 છે। અપોઇન્ટેડ બાય એ કયું છે? 6 અપોઇન્ટ એ કરે છે। સી લિમિટેડમાં ટોટલ બીઓડી 8 છે, અપોઇન્ટ એ 5 કરે છે। તો બી અને સી બંને એસોસિએટેડ બની જશે ઇન પોઈન્ટ 6। અને એ એન બી એન્ડ એએનસી તો હવે ઉપર પેલું જે કહ્યું છે। પછી સાતમો પોઈન્ટ, અહીંયાનો સાતમો પોઈન્ટ આવી ગયો। તો હા, બી લિમિટેડ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે, પણ એ ડિપેન્ડન્ટ છે એની જે સિક્રેટ ફોર્મ્યુલા છે તેની પર। સો એ એન્ડ બી ત્યારે એમાં એસોસિએટેડ એન્ટરપ્રાઇઝ બની જશે। તો એ લિમિટેડ અને બી લિમિટેડ છે, તો બી લિમિટેડ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધ એ લિમિટેડ સિક્રેટ ફોર્મ્યુલા। તો એ એન્ડ બી એસોસિએટેડ એન્ટરપ્રાઇઝ બની જશે। જય માતાજી થઈ ગયું। હવે આઠમો પોઈન્ટ શું છે? 90% ઓર મોર ઓફ રો મટીરિયલ or consumable requirement of one enterprise is supplied by other enterprise and price and terms decided by such enterprise। તો આમાં શું છે ખબર કે એ લિમિટેડ અને બી લિમિટેડ છે। તો સપ્લાય 9 કરોડ ઓર મોર ઓફ રો મટીરિયલ એન્ડ પ્રાઇસ એન્ડ ટર્મ્સ આર ડિસાઇડેડ બાય એ લિમિટેડ એન્ડ રો મટીરિયલ્સ રિક્વાયરમેન્ટ 10 કરોડ છે। અને
એ 9 કરોડ 90%, જો 90% નો મૂળ રો મટીરિયલ આપે છે તે એમાં આવી જશે, અને એ એન્ડ બી તેમાં એસોસિએટેડ એન્ટરપ્રાઇઝ બની જશે. નાઉ 9th શું છે, ગુડ્સ મેન્યુફેક્ચર બાય વન એન્ટરપ્રાઇઝ ઇઝ સોલ્ડ ટુ અનધર એન્ટરપ્રાઇઝ એન્ડ price decided by such enterprise. So A limited, B limited sold goods to B limited and price and terms are decided by B limited. So A and B associated enterprise બની જાય છે. Now 10.10 is if one enterprise is controlled by an individual, other enterprise is controlled by individual or his relative or jointly. તો ત્રણ વસ્તુ ત્રણ જણા એવી રીતના હોલ્ડ કરે છે. તો એ એન્ડ બી એસોસિએટેડ એન્ટરપ્રાઇઝ બની જશે. પછી 11મો પોઈન્ટ છે, ઇફ વન એન્ટરપ્રાઇઝ ઇઝ કંટ્રોલ બાય એચયુએફ ઓર એચયુએફ અધર એન્ટરપ્રાઇઝ and other enterprise is controlled by member of HUF or relative of member or jointly, તો A and B associated enterprise બની જશે. 12th point છે, if one enterprise is firm or AOP, firm AOP or BOI, other enterprise holds at least 10% of PSR, 10% of PSR in such enterprise. તો ABC associated firm છે, A માં 50%, B માં 45% અને C માં 5% છે. તો એ લોકો એસોસિએટેડ એન્ટરપ્રાઇઝ બની જશે, જેમાં બી 10% વધારે છે. એન્ડ ધેર એક્ઝિસ્ટ એની રિલેશનશિપ ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ટરેસ્ટ બિટવીન એન્ટરપ્રાઇઝ, તો જે બી જોઈન્ટ વેન્ચર છે તો તેમાં આપણું એસોસિએટેડ એન્ટરપ્રાઇઝ બની જશે. તો this was 13 point. તો એસોસિએટેડ એન્ટરપ્રાઇઝ પહેલા પેજ પર 4, બીજા પેજ પર 4, ત્રીજા પેજ પર 4 અને 13મું ઉપર મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ટરેસ્ટ વાળું આવી ગયું. નાઉ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન શું છે? ઇટ મીન્સ ટુ ઓર મોર એસોસિએટેડ એન્ટરપ્રાઇઝ ઇન વિચ એટ લીસ્ટ વન શેલ બી નોન રેસિડેન્ટ. તો એક નોન રેસિડેન્ટ હોવું જોઈએ. અગર રેસિડેન્ટ અને નોન રેસિડેન્ટની વચ્ચે થયું છે તો ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન. રેસિડેન્ટની વચ્ચે થયું તો ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન નથી. એનઆરની સાથે થયું છે તો ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. નાઉ સચ ટ્રાન્ઝેક્શન શુડ બી ઇન ધ નેચર ઓફ પરચેઝ ઓર સેલ ઓર લીઝ ઓફ ધ પ્રોપર્ટી. પરચેઝ ક્યાં તો પરચેસ કર્યું છે, ક્યાં તો સેલ કર્યું છે, કાં તો લીઝ કર્યું છે ઓફ ધ પ્રોપર્ટી. પ્રોવિઝનિંગ ઓફ ધ સર્વિસને પ્રોવાઈડ કરી છે. લેન્ડિંગ ઓર બોરોઈંગ ઓફ ધ મની, allocation of cost of expense, and any other transaction which affects the profit. Such international transaction must be done at arm's length. ALP પર કરો. If not done, it requires adjustment of income, primary adjustment કરવાનું. The above adjustment shall result in increase in income of associate. If adjustment results in decrease in income of associate, TP shall not apply. तो TP का अगर डिक्रीज हुआ, टीपी क्या है? टीपी नहीं है, टीपी कुछ होता ही नहीं है. तो ये ध्यान रखो कि प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर इंक्रीज हुआ तो ये अपन को ध्यान रखने का, डिक्रीज हुआ जवा दो, जय माता दी. ना deemed international transactions सेक्शन 92B सबसेक्शन 2. 92B सबसेक्शन 2 वो अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन था. 92B अपना पहला था. 92A एसोसिएटेड एंटरप्राइज. नाउ 92B सबसेक्शन 2, इफ एंटरप्राइज if transaction entered into by enterprise with third person, not A, जो थर्ड पर्सन है वो कोई A ही नहीं है, and there exists a prior agreement between third person and A of such person. Such transaction between enterprise and trade and third person shall be deemed as international transaction, whether such third person is resident or non-resident. तो if transaction entered into by enterprise with third person, वो ए ही नहीं है. जो तीसरा पर्सन है वो ए ही नहीं है. And there exists a prior agreement. तो एक prior agreement होना चाहिए between third person and AE of such enterprise. Then such transactions between enterprise and third person shall be deemed as international transaction, whether such third person is resident or a non-resident. वो तीसरा पर्सन रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो इसमें एग्जांपल लिया है नेस्ले इंडिया लिमिटेड एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, वो नेस्ले यूएस लिमिटेड, वो दोनों एसोसिएटेड है. और वो अपने नेस्ले इंडिया सेल किसको कर रही है? मिस्टर एक्स जो थर्ड पर्सन है वो आउटसाइडर है. सेल ऑफ गुड्स 1 अक्टूबर को किया. और नेस्ले यूएस लिमिटेड और मिस्टर एक्स के बीच में क्या है? प्रायर अग्रीमेंट ऑफ 30 सितंबर, गुड्स परचेज बाय एक्स फ्रॉम नेस्ले इंडिया विल बी सोल्ड टू द नेस्ले यूएस. तो वो एक प्रायर अग्रीमेंट है. तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कहा जाएगा.